Introduction y hook inicial permitem hasrol una pregana que toca la fibra sensible. Alguna vez se ha despertado en medio de la noche preocupado por su salud, preguntando si su mente falaria en el momento más crítico. La asusta la idea de que la pérdida de energía o memoria le impida pedir ayuda en una emergencia. Si la respuesta es sí, lo entiendo, porque mantener nuestra independencia y bienestar es la prioridad número uno a esta edad. Y el conocimiento es nuestra mejor defensa. Pues bien. Imagine esta escena, y por favor, escala con atención. Está solo en casa. Tal vez viendo un programa o leyendo, cuando de repente siente una presión aplastante en el pecho. El brazo izquierdo comienza a adormecer. Y le es imposible recuperar el aliento. Está sufriendo un ataque cardíaco. Y no hay nadie cerca para ayudarle esta situación aterradora. Necesita más de 380,000 personas mayores cada año que experimentan infartos completamente solos. La gran promesa y hook de curiosidad aquí viene la part impactante que la mayoría no sabe. Un estudio innovador publicado en el European Heart Journal descubrió que los adultos mayores que sabían exactamente que hacer en los primeros 60 segundos de un infarto aumentaron sus posibilidades de supervivencia en asombroso 73%. Escucho bien. Saber que hacer en solo un minuto puede significar literalmente la diferencia entre seguir con vida y la muerte, pero lo que es aún más sorprendente es que la misma investigación reveló que el 89% de las personas mayores de 60 años no tienen absolutamente ni idea de cuáles son los pasos correctos cuando están solos durante un evento cardíaco, entran en pánico, se paralizan o lo que es peor, hacen cosas que en realidad disminuyen sus posibilidades de sobrevivir. Hoy voy a compartir 7 técnicas científicamente comprobadas que podrían salvar la vida. Si alguna vez se encuentra en este escenario de PESADILA. No se trata de cuentos de viajes o mitos de Internet. Son estrategias basadas en evidencia y respaldadas por cardiólogos y expertos en medicina de emergencia de prestigio como Johns Hopkins y Mayo Clinic. Porque el consejo número uno, el más importante de todos, levier a volar la cabeza. Ya que investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard descubrieron que esta única acción, realizada correctamente, le brinda la misma ventaja de supervivencia que tener un paramédico al mismo. En su salud es tan poderosa que ahora se está capacitando a los operadores de emergencia para guiar a las personas a través de ella por teléfono. Y no tiene absolutamente nada que ver con la aspirina o con cualquier otro medicamento. Antes de que empecemos con las 7 claves, cuéntenos en los comentarios su edad y desde dónde nos está viendo. Porque estamos leyendo y respondiendo a cada comentario. Así que díganos su saludo a bajo.ahora sin más preámbulos. Vamos al grano. Consejo 7. Communication mar 7. Cresu. Sistema de comunicación de emergencia. Comencemos con algo que parece básico. Pero que es absolutamente crucial cuando cada segundo cuenta. Tener un sistema de comunicación de emergencia adecuado no se trata solo de tener un teléfono cerca. Se trata de una planificación estratégica que tiene en cuenta la realidad de lo que le sucede a su cuerpo durante un ataque cardíaco. Cuando comienza el evento cardíaco, su cerebro empieza a perder oxígeno de inmediato. En 15 a 30 segundos, usted podría experimentar confusión, desorientación o incluso parálisis temporal. Un estudio publicado en el Journal of Emergency Medicine rastreó a 500 sobrevivientes de infarto mayores de 60 años y descubrió que el 67% no podía recordar su propia dirección. Al llamar al número de emergencias. Así que esto es exactamente lo que debe hacer ahora mismo. No cuando tenga síntomas. Escriba su dirección completa en una tarjeta de color brillante y pégala directamente al lado de cada teléfono de su casa. Incluya cualquier código de acceso. Programa el número de emergencias como número 1 en la fa. Marcación rápida de cada teléfono. Sí.
Ya sé que puede marcar el mero directamente, pero cuando sus dedos tiemblan, presionar un solo botón es infinitamente más fácil que intentar presionar tres meros. Mantenga su celular cargado y al alcance de la mano en todo momento, especialmente por la noche si vive solo. Adquiera un dispositivo de alerta médica, pero aquí está la clave que la mayoría de la gente pasa por alto, celo constantemente. Incluso en la ducha, investigations del National Institute on Aging muestran que el 31% de los adultos mayores que posen dispositivos de alerta médica no los llevaban puestos cuando tuvieron su evento cardíaco. Además, informa sus vecinos sobre su condición si tienen algún problema cardíaco. Entrega una leve de repuesto en vecino de confianza. Estas personas pueden facilitar el acceso a los paramédicos. Lo que podría ahorrar minutos preciosos, ahora. Pasemos a algo que podría dar el tiempo crucial. Consejo 6, COF CPRNGMERO 6, domine la técnica de RCP. Contus. Esta técnica ha sido algo controversial. Pero investigations recientes han proporcionado pautas claras sobre cuándo y cómo puede ayudar. La RCP Contus funciona creando cambios de presión en el pecho que pueden ayudar a mantener el flujo de sangre hacia el cerebro cuando su ritmo cardíaco se vuelve peligrosamente irregular. Un estudio siguió a 240 pacientes a quien se les enseñó esta técnica y descubrió que aquellos que la usaron correctamente durante las primeras etapas de un ataque cardíaco mantuvieron la conciencia durante un promedio de 92 segundos. Mas, aquí está exactamente como realizarla correctamente. Ante la primera señal de síntomas de infarto, antes de perder el conocimiento, respira profundamente. Tan profundamente como pueda, llenando sus pulmones por completo. Luego tosa con fuerza y profundamente. Como si estuviera tratando de expulsar algo desde lo más profundo de su pecho. El ritmo debe ser constante y vigoroso. Inhale profundamente. Tosa fuerte. Lo que sucede dentro de su cuerpo es fascinante. Cada respiración profunda leva oxígeno a sus pulmones. Mientras que cada tos vigorosa comprime su corazón y mantiene la circulación sanguínea. Sin embargo, y esto es extremadamente importante. La RCP con tos solo funciona si usted todavía está consciente y solo en tipos específicos de problemas del ritmo cardíaco. No ayudará. Y de hecho podría ser dañina. Si está sufriendo un infarto completo. La clínica Cleveland enfatiza que esta técnica es más efectiva en los primeros 30 a 60 segundos de los síntomas. Por lo que es tan crítico conocerla de antemano. Ahora, hay algo sobre los medicamentos que podría sorprenderlo. Antes de continuar, si ha disfrutado del video hasta ahora, dile al botón de me gusta para que más adultos mayores puedan verlo y suscribáis. Ya que tendremos más videos poderosos con consejos de salud para adultos mayores todos los días. Y no quiera perderse el SIGUIENTE.*CONSEJO5. Aspirin en mero. 5. El protocolo de la aspirina que sí funciona. Todo el mundo sabe que debe tomar aspirina durante un ataque cardíaco. Para lo que la mayoría no sabe es que hay una forma específica de tomarla. Que es que funcione hasta un 50% más rápido. Un estudio importante en The Lancet con 17,000 pacientes con infarto encontró que tomar aspirina dentro de la primera hora redujo las tasas de mortalidad en un 23%, pero aquí está la parte crucial. En la que la mayoría se equivoca, necesita masticar la aspirina, no tragarla entera. Masticar rompe el recubrimiento de la tableta y aumenta la superficie, permitiendo que se absorba a través del revestimiento de la boca en lugar de esperar a que se disuelva en el estómago. Investigations demuestran que la aspirina masticada alcanzó niveles sanguíneos terapéuticos en un promedio de 14 minutos, en comparación con 26 minutos para las tabletas tragadas, cuando su músculo cardíaco está muriendo por falta de oxígeno.
Esos 12 minutos important enorm la dosis correcta es de 325 mg. Si solo tiene aspirinas recubiertas o entéricas, and así debe masticarlas. Aunque sabra terrible, es horrible sabor vale la pena. Por la mayor velocidad de absorción, guard. Aspirina sin recubrimiento en múltiples lugares de su casa y revise las fechas de caducidad, y aquí hay algo crítico que muchas personas no se dan cuenta. Si ya está tomando aspirina diaria para la prevención, and debe tomar una dosis adicional de 325 mg durante un presunto ataque cardíaco, ya que la dosis preventiva no es suficiente. Sin embargo, no toma aspirina si es alérgico o si está tomando anticoagulantes como la warfarina. Sin consultar con su médico dico.hablem o sahora de una posición que podría mantener con vida. Consejo 4. Posición cardíaca número 4. Adopt la posición cardíaca. La posición de su cuerpo durante un ataque cardíaco puede afectar significativamente el flujo de sangre a su corazón y cerebro, lo que podría dar el tiempo precioso hasta que llegue la ayuda. El Consejo Europeo de Resucitación publicó datos que muestran que el posicionamiento adecuado puede mantener la presión arterial y la conciencia hasta un 40% más. Esto es exactamente lo que debe hacer. Si está experimentando síntomas de infarto, no se acueste boca arriba. En su lugar, siéntese en un ángulo de unos 45 grados, posición semi-faller. Lo que puede lograr apoyándose contra una pared o usando almohadas. Sus rodillas deben estar dobladas con los pies plenos. Esta posición ayuda de múltiples maneras. Reduce la carga de trabajo de su corazón. Facilita la respiración y ayuda a prevenir que el líquido regrese a sus pulm honestat si comienza a sentirse mareado o siente que vía desmayarse. Es entonces cuando debe bajarse al suelo lentamente. Una vez en el suelo, acuestes de lado, posición de recuperación, no boca arriba. Lo que le ayuda a mantener la vía aérea abierta y evita que se ahogue. Afloje cualquier prenda de vestir ajustada inmediatamente, como su cinturón o corbata. El Journal of Cardiac Nursing encontró que algo tan simple como aflojar un cinturón puede mejorar los niveles de oxígeno en la sangre hasta en un 8%. Mantenga su entorno fresco, pero evite salir a la calle. Ahora, vamos con algo que parece contrario a la intuición. Para que esta científicamente proba consejo 3, respiración controlada número 3. El método de respiración controlada. Cuando estás sufriendo un infarto, su instinto natural es hyperventilar. Lo que el empeora todo al reducir el oxígeno que liga a su corazón y cerebro. La Universidad de Stanford descubrió que aquellos que utilizaron técnicas de respiración controlada durante su ataque cardíaco tuvieron un y menos de daño en el músculo cardíaco. La técnica se llama respiración diafragmática acompasada, y así es exactamente como debe hacerla. Inhale lentamente por la nariz contando hasta 4. Sintiendo como se expande su abdomen. Mantenga esa respiración contando hasta 4. Luego, exhale lentamente por los labios fruncidos contando hasta 6. Como si estuviera apagando velas en cámara. Lenta. La exhalación más larga es crucial porque disminuye su ritmo cardíaco y reduce la demanda de devatas o demanda. Devana infarto, nado retensmato de infarto benuanda demanda de taruhudu. Oxígeno en el músculo cardíaco. Este patrón maximiza la absorción de oxígeno y reduce su ritmo cardíaco hasta en 10 a 15 latidos por minuto. La clave es concentrarse en respirar con el diafragma, no con el pecho. Si lo está haciendo mal, la mano en su pecho se moverá más. El American Journal of Cardiology informó que los pacientes que practicaron la respiración controlada durante solo 5 minutos al día pudieron usarla con éxito al 78% de las veces en emergencias. Cuente en voz alta si puede. Tiene dos propósitos. La ayuda a mantener el ritmo. Y el operador de emergencias sabe que todavía está
Consciente. Pusimos ahora a algo de lo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Consejo tu, desbloqueo de puerta número 2. El protocolo de desbloqueo de puerta. Y señal de emergencia. Es consejo vital aborda una realidad aterradora. Los paramédicos llegan a su casa, pero no pueden entrar. Un estudio rastreó 8,500 emergencias y encontró que las puertas cerradas retrasaron el tratamiento. Un promedio de 11 minutos. Con el 34% de las muertes cardíacas ocurriendo porque la ayuda no pudo alcanzarlos a tiempo.esto, es exactamente como evitar ser parte de esta estadística. En el momento en que siente que comienzan los síntomas de infarto antes de hacer cualquier otra cosa, desbloquee la puerta principal. Caminhacia su puerta inmediatamente mientras tiene fuerza y coordinación. Desbloqueela y, si es posible, dígela ligeramente a BIERTA. Universidad de Pennsylvania descubrió que los pacientes que desbloquearon sus puertas como primera acción tuvieron tasas de supervivencia un 47% mayores que aquellos que esperaron. ¿Por qué funciona esto tan drásticamente? Porque la persona promedio pierde la capacidad de caminar dentro de los 3 a 5 minutos posteriores. Instala una caja de seguridad para Laves, que la box afuera de su casa y de la combinación. A su estación de bomberos, encienda todas las luces de su casa si puede. Los paramédicos informan que una casa con todas las luces encendidas ahora de 2 a 3 minutos, cree una joya de información de emergencia con sus datos, medicamentos y alergias, y pégala en el interior de su puerta principal. A la altura de los ojos. El Colegio Americano de Médicos de Emergencia encontró que la información médica visible redujo los retrasos en el tratamiento en un 26%. Recuerde, cada segundo cuenta. Y una puerta cerrada podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahora, el consejo número 1. El más importante que podría salvar su vida. Consejo 1. Nitroglicerina y cierren mero. 1. El protocolo inmediato de nitroglicerina.esto es lo que descubrió el estudio de Harvard. Los pacientes que usaron nitroglicerina correctamente dentro de los primeros 3 minutos de los síntomas tuvieron tasas de supervivencia casi idénticas a las de aquellos que tuvieron intervención paramédica inmediata. Sin factores de riesgo. Hable con su médico sobre cómo obtener una receta de nitroglicerina de emergencia. Aquí está el protocolo exacto para usarla. A la primera señal. Síntese inmediatamente. Nunca tome nitroglicerina de pie. Coloque una tableta debajo de su lengua. No encima. Dig que se disuelva por completo. 20 a 30 segundos. Ponga un temporizador de 5 minutos. Si sus síntomas no han mejorado. Tome una segunda tableta. Ponga otro temporizador de 5 minutos. Si los síntomas persisten. Tome una tercera tableta y lame. Nunca tome más de 3 tabletas en 15 minutos. Almacén su nitroglicerina en su botella de vidrio ámbar original y reemplázala cada 6 meses. Ya que pierde potencia. Aquí hay algo crucial. Si toma medicamentos para la disfunción eréctil como Viagra, no puede tomar nitroglicerina dentro de las 24 a 48 horas siguientes. Ya que la combinación puede causar una caída fatal de la presión arterial. Además, mastique una aspirina primero. Antes de tomar nitroglicerina si tiene síntomas de que. Infarto. Johns Hopkins informó que los pacientes que usaron ambos medicamentos tuvieron tasas de supervivencia un 58%. Mayores que los que usaron solo uno. Al final del día. Estas 7 técnicas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Practique estas técnicas ahora que está tranquilo. Revise sus suministros mensualmente. Es gris. De que su sistema de comunicación esté implementado hoy. Compartan esta información con todos los adultos mayores que conozca. Porque la preparación puede mejorar drásticamente los
Probabilidades de supervivencia su corazón y sus seres queridos le agradecerán por estar preparado. Ahora, queremos escucharlo. ¿Usted o alguien que ama ha experimentado alguna vez una emergencia cardíaca estando solo? ¿Cuál fue la única cosa que deseo haber sabido de antemano? Comparta su historia a continuación.